Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, que hoy se adentra en los misterios del Big Bang y en una interesante hipótesis de Roger Penrose. ¿Nuestro universo es cíclico? ¿Al final de nuestro universo aparecerá otro Big Bang? ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Se trata de una pregunta que se registra en los relatos más antiguos. El origen del universo tiene una naturaleza cíclica. Borges se refiere a ellos en el mito del eterno retorno. De hecho, en un poema que se llama La noche cíclica, dice Borges: lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras, los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Más adelante, Borges nos va a aclarar que tal vez no volvamos precisamente los seres humanos como tales. No sé, dice Borges, si volveremos en un ciclo segundo como vuelven las cifras de una fracción periódica, pero sé que una oscura rotación pitagórica, noche a noche, me deja en un lugar del mundo. En esa oscura rotación hay un matemático extraordinario que se pregunta sobre los ciclos del Big Bang. Pepe Gordon conversa con ese extraordinario matemático y físico Roger Penrose en la Universidad de Oxford en Inglaterra, en el marco del 2015 como el año de intercambio cultural entre México y Reino Unido. La hipótesis de Penrose sobre Big Bang cíclicos surge de una mirada que observa la geometría del universo, la geometría del espacio-tiempo, y estudia sus curvaturas y singularidades o regiones que son como una especie de remolinos en donde incluso la luz ya no puede escapar. Los famosos agujeros negros. And with this mathematical thinking, you make models of reality to try to understand physics. And you say that there are superb models and there are possible models. And what is interesting is that you seem to detect the gaps that still are there in the theories. Like the child, I was telling you that you have this curiosity of children that says, oh no, the emperor has no robes. Well, this is my book, The Emperor's, Yes, exactly. The Emperor's New Mind, which was based on the premise. Yes, well, the Hans Christian Andersen story about the Emperor's new clothes. And at the end, there is, as you say, this childlike appreciation of a problem which is somehow seen more clearly by children, I think, because they're more direct and they're not afraid to point out things which that are puzzling, and maybe people get used to them and forget they're puzzling. And you are not afraid of putting these questions, even though we have superb theories, because we have quantum mechanics and we have general relativity, but you see the gaps. Yeah, well, there are, I suppose I've been concerned with the limits of both those theories. In general relativity, there were singularities, which I guess that was the work I did with what we now call black holes, and the singularities which necessarily arise. The original discussion of what we now call black holes in detail, well, there were precursors to this, but it was the Oppenheimer and Snyder had a model of a collapse, which seemed to be to what we now call a black hole. But a lot of people were suspicious of that because of the assumptions. There were two main assumptions which were unrealistic. One was that it was material, had no pressure, so it was completely unrealistic. And the other was that the symmetry was exact. So everything was aimed at the central point. And so the fact you got an infinite density at the center was not so surprising. People say, well, mess it up, make it irregular, and then they will miss each other and swirl around and maybe come back out again, you see. So this was at a time when people were beginning to worry about whether such objects might actually be out there in the world, because it was a time when Martin Schmidt, a Dutch astronomer, had been analyzing there's a particular, what we now call a quasar, 3C273, which was so bright and so variable. It was so bright it outshone the galaxy in which it existed, and variable to the extent that even within weeks it would change its brightness. And so the second thing tells you it must be quite small, and the first thing it tells you it must be extremely energetic. And how do you make that much energy, that much mass, in effect, in a small region? Well, you're getting down to that place where Einstein tells you you have
what used to be called the Schwarzschild singularity, but which we now think of as a region where you fall into and you cannot escape from, which is not what we now call a black hole. And the evidence is built up that these things are really there, and centers of practically all galaxies have huge black holes. And there's a lot of observations about them. So it's a very exciting area of cosmology, astronomy. Desde la mirada de un matemático, los agujeros negros implican singularidades, regiones en donde las curvaturas del espacio son tan intensas que estos remolinos cósmicos se lo chupan todo, incluso la luz. Lo interesante es que la geometría coincide con la realidad. Como dice Roger Penrose, se acumulan evidencias de que estas cosas están ahí. Se supone que antes del Big Bang había un estado de singularidad, pero ahora Penrose propone una hipótesis distinta. De ello hablaremos al volver del corte. ¿Cómo de rayo estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica? Estamos hablando de agujeros negros, las curvaturas del espacio-tiempo y la hipótesis del origen cíclico del universo. Se supone que antes del Big Bang no había un antes. Había un estado de singularidad en donde la curvatura del espacio-tiempo se ha vuelto infinita. Penrose dice que para efectos prácticos estamos hablando de que en la singularidad no hay tiempo, no hay espacio. Sin embargo, Penrose vio un problema que le hizo plantear otra hipótesis en donde sí hay un antes. Pepe Gordon conversa con el extraordinario matemático Roger Penrose sobre lo que él considera una de las ideas más extrañas que ha tenido. And in that sense, talking about the origin of the universe, you are talking nowadays about cyclic Big Bangs. Well, this is interesting. I mean, Stephen Hawking and I had theorems about the Big Bang also having to be singular, you see. So it showed you that even with irregularities, you can't avoid this singularity where the densities become infinite. But I've been worrying about something else for a long time, which is the second law of thermodynamics. Now, the second law of thermodynamics tells you that things get more random. So if I spill this water, yes, it gets more random than it was in the glass, and so on. And you say the entropy has gone up. Entropy is a measure of randomness. But it's a completely obvious thing, you see. If it goes up in the future, then the second law tells you go back in the past, it must go down. So you go down and down and down, and the entropy in the Big Bang must therefore have been small. But the observations you see of the Big Bang tell us that you see a very random thing. And you have this curve, the black body curve, which tells you when the Kobe satellite went out and made observations, you could see that you see this very strong indication of what is called thermal equilibrium. In other words, maximum entropy. And so I thought, this is very peculiar, you see. And I began to realize that it's not maximum entropy, but only in one thing. Everything else is very high entropy, except for gravity. So gravity is for some reason, made very small entropy right at the beginning. So I worried for a long time, why is gravity different? First, I just tried to say, well, can you characterize this geometrically? And so I had a thing called the Weyl Curvature Hypothesis. Let's not worry too much about what that means. Slightly technical about the notion of curvature. But my colleague, Paul Todd here, had a different way of expressing this, which was a very nice way, which is to say that the universe, in a conformal sense, I have to explain what conformal means. The Big Bang, this is something we'd known already in the standard cosmology models, that they have this property that you can stretch. See, when I say conformal, that means you don't care how big something is. So it's like Gulliver's Travels, you see. A big thing and a small thing behave just the same way. It's not quite true in physics because there are things in physics which don't behave the same as big and small. But there are other things in physics which do. And the things which do behave the same, big and small, are things which don't involve mass. And one of the primary thing like this is electromagnetism, light.
That doesn't involve mass, and it doesn't mind. Small and big are exactly the same to it. So now if you take things which don't involve mass, then big and small are the same. And if you go way back down into the Big Bang, further back in time, until you get to the Big Bang, the temperature gets so big that the masses of particles become irrelevant. And they behave like photons. They behave like massless particles. And when they do that, they don't care about big and small anymore. So that the universe, at the beginning, if you use that kind of geometry, which is called conformal geometry, which is the geometry of angles, not distances, but angles, and, if you like, speeds. So we have the notion of a speed of light as a constant, if you like, but you don't know how big it is. So the Big Bang in this conformal geometry is just like anywhere else. You stretch it out and it looks nice and smooth. So it's a way of saying that the entropy is small in gravity, to say that you can go to the Big Bang and its singularity disappears. So you can go through to what was before. And then you say, what was before? Well, people might have said, well, it was a collapsing universe. But that doesn't work, because a collapsing universe will again have its second law of thermodynamics. It will produce black holes. It will produce a mess. El universo no se origina ni termina con máxima entropía o desorden. La idea loca de Penrose nos dice que el universo es insensible al tamaño. Así, la expansión última del universo, al ser reducida infinitamente en escala, aparece como el Big Bang del siguiente ciclo. Pensamos que el inicio y el fin del universo son diferentes porque el Big Bang inicial tiene una muy alta densidad, es muy caliente y todo está apretujado. En la expansión final del universo tenemos una imagen en donde prácticamente no hay nada. Hay una muy baja densidad, todo es muy frío. Penrose dice que la física de ambas condiciones es básicamente equivalente, ya que están caracterizados por partículas sin masa. La hipótesis de Penrose, reconocida por su gran creatividad, no está exenta de polémica. ¿Puede comprobarse de alguna manera? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, pasamos a la sección de avances tecnológicos sorprendentes con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Un gusto, Pepe. Oye, y bueno, nos dejas realmente con el ojo cuadrado con esos tenis rojos tan bonitos que combinan también con la noche cósmica de La Oveja Eléctrica. Y son cósmicos como los juguetes nuevos que están creando para los niños, y justamente te lo voy a demostrar en este video. Lo que estamos viendo es un juguete inteligente, porque usa un sistema de inteligencia artificial de IBM que se llama Watson, y este sistema lo que hace es que va recopilando toda la información y aprendiendo de lo que le van contando los niños. Entonces, cuando un padre descarga una aplicación móvil, se conecta esta aplicación al dinosaurio y el dinosaurio va reconociendo y va mostrando lenguaje. Entonces puede interactuar con los niños. Lo interesante es que es la primera vez que los niños empiezan a interactuar con un juguete así. A lo mejor nosotros de niños queríamos siempre que el muñeco respondiera mientras tú ibas platicando con él. Eso nunca pasaba y ahora es lo que va a suceder con estos juguetes inteligentes. Este juguete es parte de una campaña de un sitio que busca recaudar fondos que se llama Kickstarter. Buscaban como $50,000 para recaudar fondos y lograr la fabricación de este juguete. Recaudaron más de 250,000, lo que significa que sí le interesa mucho a la gente. Y bueno, hay que recordar que Watson es un sistema de inteligencia artificial. Se usó para derrotar a unos campeones de Jeopardy, que es un juego de preguntas y respuestas, hace varios años. Así es. Y se usó también para crear recetas como de chef en un food truck o en un camión de comida. Fíjate, querida Aura, que mi sueño siempre ha sido que en vez de un dinosaurio como el que vemos ahí, sea una ovejita eléctrica que tenga toda la memoria del universo. Pues ya les podremos ir diciendo que también nos fabriquen nuestra oveja eléctrica con inteligencia artificial. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí, justamente en esta oveja eléctrica, que también recoge un poco de esa memoria del universo que nos deja con el ojo cuadrado. Muchas gracias a ti, Pepe. Después de un corte, regresamos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el extraordinario físico Roger Penrose sobre su hipótesis del Big Bang cíclico. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para hablar de una hipótesis distinta sobre el Big Bang. Antes del Big Bang hubo otro Big Bang. Después del Big Bang
habrá otro Big Bang. Estamos hablando de un universo cíclico. El periodo o etapa entre cada ciclo es denominado eón por el físico Roger Penrose. Y justamente con Roger Penrose, autor del libro Ciclos del Tiempo, una extraordinaria nueva visión del mundo, charla Pepe Gordon desde la Universidad de Oxford en Inglaterra sobre las posibles pruebas en torno a su hipótesis del universo cíclico. And that means also that you are also trying to make observations Yes. that would prove that hypothesis, Yeah. that there are some traces of that Big Bang before. I think there are. I think there are two things actually now. Only one is published. Yeah. You see, I tried to think, okay, suppose this is right. So it would be before our Big Bang, there would have been another eon, which was like ours in general terms. Its Big Bang, and then it goes through its evolution, becomes infinite expansion. That infinite expansion forgets how big it is, so to speak, because the conformal geometry becomes important. It's the same as a Big Bang. Now that's a wild idea, but not so wild physically, because we are used to thinking distances are important. We can only do that because we have because we have good clocks, we have wonderful clocks, but these clocks depend on mass. If you had no mass, we couldn't make these clocks. And so it's a crucial thing to have mass. And when mass is gone, you have more freedom to connect the eons to each other. Now, I then argue, okay, what about observational facts? Observational effects. Well, I then thought, what is the most violent thing I can think of? You see, the most violent thing that I could think of is a signal that might get through from one eon to the next. I thought, well, we have in the center of our galaxy is a black hole, a supermassive black hole, which is about 4 million times the mass of our sun. We are on a collision course with the Andromeda galaxy. We are going to collide with it in, okay. Don't worry. We don't have to worry now. We don't have to worry. Several thousand million years. But in the Andromeda galaxy is a black hole even bigger. I forget how much bigger now, but maybe 50 times as big as ours. And when we collide, they will not hit each other immediately, but they may well capture and spiral around, and after a relatively short period of time, will swallow each other up. And when they swallow each other up, there will be one huge explosion, mainly in the form of gravitational ripples. So these will be waves of energy. The gravitational form of light, if you like, is what people call gravitational waves. They've not been directly detected as yet, but these waves are believed to be there. Einstein theory tells us they should be there, and they have a curious effect in this theory because they will propagate outwards until they reach the surface which joins the previous eon to our eon. And then, because of the way the equations work, and this is we have to know the equations for this, but the energy in these gravitational waves gets converted to energy in newly formed dark matter. Now, people don't know what dark matter is. This is not dark energy. This is the other thing people don't know. It's invisible matter. It's invisible matter, exactly. It should be called invisible matter, which is the major contribution to actual material in the universe. Forget about dark energy, that's something else. That's the cosmological concept. Yes. But actual material stuff. Now, in this theory of mine, you have to produce it each time you cross from one eon to the next, simply by the way the equations work. You need a new material which dominates the matter content. Originally, it has no mass, but when things pick up mass, presumably the Higgs mechanism, there will be a process by which it picks mass up, and then it becomes the dark matter. That's the theory. Now, when the gravitational wave from the previous eon hits it, it gives a kick to the dark matter. And so you then will have what we would see is, the image I like to have is like a pond. You're looking at a pond, it's been raining. Mm-hmm. Each drop of rain makes a ripple. Another drop makes another ripple, another makes a ripple, all over the place. And then the rain stops. You take a photograph, if you like, of this.
What do you see? Well, you see a mess of ripples. You have no idea what it means. But if you do statistical analysis on this, you might be able to tell that these are individual drops of rain which have made those ripples. And that's what I claim it's like. Each of those ripples will be a disturbance in the microwave background. These are the signals that come to us from it's the time when the universe became transparent at about, whatever it is, 380,000 years after the Big Bang. So not actually the Big Bang, but it's what you see in the, people call it the flash of the Big Bang sometimes, cooled down to about 3 degrees above absolute zero. And this slight temperature variations in this could be contributed by these ripples. So they would look like circular rings. And there's another point here. It's not just circular rings where the temperature is either slightly higher or slightly lower than the average, also slightly more uniform than the average, but also they would be not individual circles, they would be concentric sets. Because imagine a cluster of galaxies. We belong to a cluster which has us and the Andromeda. Unfortunately, only about 2 big ones, or maybe there's another one, Triangulum or something. But we're a fairly small cluster. But if you have a big cluster with quite a lot of galaxies in them with big supermassive black holes, they will collide many times. And the same cluster, these different explosions will look like rings which are concentric with the same center. So we look for not just rings, but rings which are concentric. Geometry all around. It's very geometrical, yes. Geometría por todas partes en el ojo de un físico y matemático de primer orden. El mundo de las geometrías maravillosas de Escher, quien fue amigo de Penrose, resuena en un pensamiento que se mueve con audacia, siempre retando las miradas convencionales, pero a la vez siempre sujeto a los resultados de los experimentos que disprueban o comprueban sus hipótesis. Un privilegio la presencia de Roger Penrose en La Oveja Eléctrica. En nuestro próximo programa continuaremos conversando con Penrose sobre sus investigaciones más recientes en torno a una región en donde desde su punto de vista parecen confluir el mundo platónico de las matemáticas, la realidad más sutil de la física y los efectos cuánticos coherentes en el cerebro. Pasamos ahora a la sección Aguas con la morsa, aguas con el hacker, con nuestro querido amigo el físico Manuel López Micheló. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica. Sí, Pepe, estamos llenos de estrellas ahora sí. Oye, pues querido Morsa, fíjate que cuando hablamos de un gran problema, que es no tan solo el secuestro de las personas, sino el secuestro de tu información de las computadoras. Sí, Pepe, fíjate que si nos vamos a la historia, por ejemplo, de los virus, surgió hace un par de años probablemente, quizás un poco menos, una especie de virus. No es un virus, es un caballo de Troya, es un programa que se mete en tu sistema que codifica, encripta tus datos con una técnica además muy sofisticada que no se puede arreglar, se necesita tener la clave. Vamos, matemáticamente es una codificación extremadamente complicada como para poderla resolver. Y entonces resulta que tus datos están encriptados y entonces te piden rescate. Aparece en tu pantalla. Aparece una pantalla y te dicen, tus datos están encriptados y te muestran que están encriptados. Y te dicen, tienes 72 horas para pagarnos $300. Pero además se ponen sus moños y te dicen que si no entregas a tiempo, ¿sí?, van a borrar, se les va a olvidar la clave que accesa a tus datos y no vas a poderlos recuperar nunca más. Y además lo hacen con un dinero especial que no deja huellas, ¿no? Sí, fíjate, están usando bitcoins, que es como la moneda de internet, y resulta que esa gente no la puedes andar persiguiendo porque no sabes a quién le llegan los bitcoins que después transforman en dinero normal. Pues quedamos emplazados para que en el próximo programa de La Oveja Eléctrica hablemos precisamente de los bitcoins, las monedas cibernéticas del siglo XXI. Sí, Pepe, es otro tema muy interesante. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Mosco. Querida Miriam, Mosquita Eléctrica, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Para mí también, Pepito Ovejero. Oye, pues tú sabes bien, Miriam, que hay 2 tipos de luna.
que giran alrededor de nuestras vidas, la luna de la poesía y la luna de la ciencia. A ver, ¿de quién son estos versos? La luna vino a la fragua con su polizón de nardo, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. García Lorca. Eso. Podríamos hacerle un twist y decir, la luna la mira, mira, la luna la está mirando, porque en la colaboración del día de hoy vamos a hablar de cómo existe una hipótesis planteada por un grupo de científicos británicos que sostiene que el primer material biológico de nuestro planeta podría ser de la luna, y esto revelaría una información valiosísima sobre el origen de la vida en nuestro planeta, aquí, donde la oveja vive y donde tú y yo estamos parados. Ah, qué interesante. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos. Un equipo de científicos británicos afirma que el primer material biológico existente en la Tierra podría haber llegado a la Luna debido al choque de un asteroide. Ello supondría la oportunidad de descifrar una laguna de información de muchos estudios sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta. Señala que las pruebas de la evolución química temprana en la Tierra se ha perdido debido al proceso geológico del movimiento tectónico de placas, lapso que coincide aproximadamente con lo que los científicos denominan período de bombardeo masivo, en el que multitud de asteroides chocaron contra la Tierra, alterando el entorno de los microorganismos existentes en su superficie. Si la Luna nos revelara el origen de la vida en la Tierra, el poema de García Lorca podría ser leído a la luz de otra realidad. Con las geometrías de la luna, con la luna de la imaginación, en la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio cíclico de arte y conocimiento, aquí en Canal 22. Somos una opción.